Nagalakshmi got married to Ramesh when she was 19. She gave birth to 2 girl children with an interval of 3 years. முத குழந்தைக்கு 2 வயசு வரைக்கும் நான் தாய்ப்பால் தான் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் தாய்ப்பாலை நிப்பாட்டினேன். அதுக்கப்புறம் என் குழந்தை 2வது குழந்தைக்கு இப்போ தாய்ப்பால் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இணை உணவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்காங்க. அதே மாதிரி மற்றவங்களும் எல்லாருமே நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், நல்லா சத்தான உணவாக சாப்பிடணும், பழ வகை நல்லா எல்லாமே நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு எனக்கு சுகாதார நிலையத்திலேருந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. கவிதான்னு ஒரு அக்கா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நானும் மற்றவங்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நானும் அதுபடி நடந்துக்கிறேன். அதனால நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கோம், நல்லா இருக்கோம் நாங்கள். She was never anxious about pregnancy and delivery. Today, Nagalakshmi is a confident mother, visiting groups and telling young girls and expectant mothers about her experience. நான் கன்சீவாக இருந்தப்போ எப்படி இருந்தனோ அது மாதிரி மற்ற வளரிளம் பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும், அவங்களும் நல்ல பாதுகாப்பாக சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கூட்டத்துக்கு போய் வளரிளம் பெண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். Thanks to the anemia control program implemented by Dan Foundation in partnership with the State Health Society under National Rural Health Mission, healthy pregnancy and safe delivery are the cause of concern for many women. Women are highly vulnerable to malnutrition for social and biological reasons throughout their life cycle. Adolescence and pregnancy are the critical stages of women's growth. Poor families often lack the knowledge, means or motivation to afford daughters good health care at their adolescence. Adolescence is a critical juncture for girls. Girls' health matters because of the special role that girls and women play in reproduction. In health, as in other dimensions of girls' well-being, when girls do well, so do their current and future families, communities and societies. Anemia is a major health problem in India, especially among women and children. Anemia can result in maternal mortality, weakness, diminished physical and mental capacity, and increased morbidity from infectious diseases, premature delivery, low birth weight. In case of children, anemia will result in impaired cognitive performance, motor development, and scholastic achievement. The third National Family Health Survey revealed that more than half of the Indian women were anemic. The prevalence is severe among poor sections of the society. 20% of all the maternal deaths are attributed to anemia during pregnancy, and in another 40%, anemia is a contributory factor. Dan Foundation initiated a project titled Anemia Control Program among pregnant women and adolescent girls using behavioral change communication as a strategy during 2008 to 2011. In partnership with the mainstream healthcare system at the district and block level, Dan Foundation implemented this project in Bodinayakanur block of Theni district, Kottampatti block in Madurai district, Mudukalattur block in Ramanathapuram district, Shanarpatti block in Dindikkal district, and Tiruvudai Marudur block in Thanjavur district. Over 33,000 adolescent girls, 9,000 women under antenatal and postnatal care were organized through this project. The self-help groups promoted by Dan Foundation in association with the local panchayats strengthened the functioning of village health, water and sanitation committees. தலைவருங்கிற முறையில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தலைவராகவும் மற்ற அங்கே வேலை பணிபுரிகிற அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் இங்கே தானா அறக்கட்டளையை சேர்ந்தவங்க மற்ற விராலிப்பட்டி ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடிய நர்ஸு அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு குழுவை ஆரம்பித்து எங்களோட பணியில் என்னன்னாக்கா அவங்கள முறையாக மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்றாங்களா, இல்லை உணவு முறைகள் சரியாக இது பண்ணுறாங்களா, இல்லை அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள்லாம் சரியான முறையில் சத்தான உணவுகள் சாப்பிட்றாங்களாங்கிற கண்காணிக்கிறது தான் எங்களோட பணியாக இருந்துச்சு. அதனோட ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இன்றைக்கி எங்களுடைய ஊராட்சியில் யாருமே இது வரைக்கும் ரத்த சோகை பாதிப்பு இல்லாத ஒரு ஊராட்சியை எங்களால் ஒரு கூட்டு முயற்சினால அதை நிறைவேற்ற முடிஞ்சிச்சு. Regular meetings with village health nurses at primary health center level and Anganwadi workers were organized to steer the project.
The mainstream stakeholders such as Health and Family Welfare Department and Integrated Child Development Scheme have played an active role by way of extending resource and logistical support for this project. Our main focus was community participation, that is involving the various stakeholders of the community, like your PRI representatives, Village Health Water Sanitation Committee, then your ICDS workers, then self-help groups, both male and female, health department, educational department. All of them were trained, all of them were mobilized, all of them were well coordinated to spread the knowledge about anemia prevention and what are all the best possible things we can do to prevent anemia. Guided by uniquely designed behavior change communication strategy, DAN team has devised a variety of methods such as education in village-level meetings of self-help groups, SHGs, meetings of adolescent girls groups, family and individual counseling, peer education, and cultural programs in villages. ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்துகளில் வந்து யாருக்குமே எதுவுமே தெரியலை. நம்மளுக்கு என்ன வியாதி இருக்குது, நம்மளுக்கு என்ன குறை இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் இருந்துச்சு. நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் போய் ஒவ்வொரு குழுவாக அமைச்சு அந்தந்த ஊரில் ஒரு 10-20 பிள்ளைகளை கூட்டமாக கூட்டி வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கப்பா, நாங்கள் அதுக்கு செய்கிறோம். முதல்ல நம்ப மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு 2-3 கூட்டம் போட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு நல்லபடியாக சௌரியமான பிற்பாடு அவங்களே வந்து இப்போ நாங்களே குழு அமைச்சு அவங்களே வந்து சொல்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு. Communication materials such as flip charts, posters, hoardings and handbills with anemia concepts were used. Exhibition booths covering all the anemia concepts through pictures were prepared and used. Members were distributed a handbook on anemia. Trained health workers placed in the project locations organized the adolescent girls into groups and implemented all the BCC strategies in their group meetings. Similarly, they made household visits to meet and counsel pregnant women and postnatal mothers. They sensitized these women and girls on causes, symptoms and consequences of anemia, ways and means to get rid of it. சோகை கம்மியாகி அவங்களுக்கு தெரியாமல் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து சாப்பிட பசி இல்லாமல் இருக்கையில் இந்த மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்தா அந்த பிள்ளைய பிரசவ டயத்தில் ரொம்ப சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கும். பிரசவ டயத்தில் வந்து ரொம்ப உதிரப்போக்கு அதிகமாக போகுதில்ல, அந்த உதிரப்போக்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்காமல் நல்லா ஹெல்த்தாக இருப்பாங்க. இப்போ வந்து 10 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு 11 வயசு 6வதுலேருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தா இப்போ இருந்து கொடுத்தா அது நல்லா ஹெல்த்தாக இருப்பாங்க பிள்ளைங்க. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வியாழக்கிழமை இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அதனால் இது வந்து பையங்களுக்கும் தான் முதல்ல பிள்ளைகளுக்கு தான் கொடுத்தாங்க. இப்போ பசங்களுக்கும் 12வது வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. அது போக வீட்டில் இருக்க பிள்ளைகளுக்கும் 19 வயசுக்கு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. இது வராத ஏஎன்சிக்கு நேராக போயிடுவோம் வீட்டுக்கு. நானும் தம்பி போய் என்னப்பா ஏதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைக்கா ஆள் இல்லைங்க்கா, கூட்டிகிட்டு வர ஆள் இல்லைங்க்கா, அதனால் வர முடியலங்க்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் எல்லாமே இடம் மிஷின் பிபி எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு மாதமாக இருக்க அப்புறம் செக்அப் பண்ணிட்டு வருவோம் நாங்கள். அப்புறம் அடுத்து அதே போல் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கும் போவோம். பிள்ளைய வராத பிள்ளைகள் மாத்திரை வாங்க பிள்ளைல இன்றைக்கி சாப்பிட்லேன்னா நாளைக்கு காலையில் சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சாப்பிடுப்பான்னு சொல்லிட்டு அதுன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் திங்கக்கிழமை செக்கப் வரையிலேயே செவ்வாய்க்கிழமை அங்கே வந்துருப்பான்னு சொல்லுவோம். அழகாக கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்கண்டா, அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடும் மாலதி. செக்கப் கூட்டிகிட்டு வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு அது எந்தெந்த ஏஞ்சி அந்த ஏரியாவில் டைரியில் நோட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது, வெயிட் இருக்குது, கச்சிபி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஹைட்டு கொடுக்கு, இது சாப்பிடுப்பா அது சாப்பிடுப்பான்னு சொல்லி கொடுப்போம். அப்புறம் மாதத்துக்கு ஒருக்கா அங்கே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அங்கே ஸ்கேன் பார்ப்போம், மாதமாக ஏஞ்சி ஸ்கேன், அதாவது 5ஆவது மாதம் 10 மாதத்துக்குள்ளே 3 ஸ்கேன் பார்த்துடணும். Peer educators chosen among the adolescent girls ensured weekly intake of iron folic acid tablets and administered deworming tablets once in 6 months. வளரல பெண்களுக்கு இணை உணவு கொடுக்குறோம். வளரல பெண்களுக்கு வந்து மாத்திரைகள் கொடுக்குறோம். வாரம் ஒரு நாள் மாவு கொடுக்குறோம். மாதம் ஒரு நாள்
கூட்டம் நடத்துகிறோம். அதுக்கு உயரம் எடை அது பார்க்குறோம். எடை அதிகரிக்காதவங்களுக்கு நம்ம இணை உணவு மாவு கட்டாயம் கொடுக்குறோம். பயிற்சி எதுனாலும் கொடுத்தாங்கன்னா வந்து கூட்டத்தில் வச்சு பயிற்சி கொடுப்போம். கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து மாவு வாங்கிட்டு போவாங்க. After this 3-year project, a systematic end-line study in comparison with a baseline survey was done with a random sample of 1,770 adolescent girls and 1,378 pregnant women. The major finding of the end-line evaluation was a significant decrease in the prevalence of anemia from 85.8% to 54.4% among adolescent girls, indicating a decrease of 31.4 percentage points. வளரிளம் பருவத்தில் அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் சுத்தமாக எப்படி ஒழுங்காக இருந்துக்கிறது அதை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் நல்லா ஊழியர்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கள் பிள்ளைங்கள் அதனால் நல்லா பயன்படுறாங்க. அடுத்து இந்த இரத்த சோகை இல்லாத அளவுக்கு எங்கள் பிள்ளைங்க அந்த காய்கறிகள் அவங்க சொன்ன மாதிரி காய்கறிகள் கீரைகள்லாம் சாப்பிட்டு முழுமையாக வெளியில் இரத்த சோகையிலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த இரத்த சோகை சதவீதம் 80% மேலே இந்த சுற்றுப்புறங்களில் மக்களுக்கு இரத்த சோகையாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த தானம் அறக்கட்டளை அவங்களுடைய ஊழியர்கள் வந்து சுகாதார ஊழியர்கள் எங்களுக்கு அறிவுறுத்தின பிறகு 40% இரத்த சோகையிலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. There was a significant decrease in anemia prevalence from 86.7% to 59.4%, indicating a decrease of 27.3 percentage points among pregnant women. முன்னாடி வந்து வளரிளம் பெண்கள் மூலியம் அந்த திட்டத்தில் சேர்ந்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ஏஎன்சி மாறினேன். அங்கே அப்போ வந்து சத்தான உணவுகள்லாம் நிறைய சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க. பேரிச்சம்பழம், கடலமிட்டாய், பழங்கள், முக்கியமாக பழங்கள் வந்து நிறையா சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க. அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணனால இப்போ நாங்கள் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு தயாராக இருக்கேன். நான் ப்ளட் வந்து முன்னாடி வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ கரெக்டாக சாப்பிட சொல்லணும், கரெக்டாக பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால இப்போ 9.5 இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு. பரவாயில்ல, முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ ரத்தம் கூடிதான் இருக்குது. Apart from the changes in prevalence of anemia, this project also brought positive changes in their knowledge, attitude and practice related to anemia, such as intake of iron-rich food and iron folic acid tablets, deworming, use of footwear to prevent hookworm infestation, and so on. நான் வந்து 8th படிக்கும்போது இந்த குழுவில் சேர்ந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து 13 வயசு, இப்போ வந்து 18 வயசு. அப்போ வந்து நான் காய் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன். இப்போ அந்த குழுவில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் காய் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். அப்போ வந்து பாகக்காய் எனக்கு பிடிக்காது, இப்போ தான் சாப்பிட்றேன். எனக்கு வந்து அப்போ ஹெச்பி வந்து 5.5 தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 தடவை செக் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு வந்து 11 கிராம் இருந்துச்சு. இதில் இந்த குழுவில் சேராதுக்கு முன்னாடி செப்பல் போடாமல் பாத்ரூம் போகிறது இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தோம். இந்த குழுவில் சேர்ந்து செப்பல் போட்டு எங்கே போனாலும் செப்பல் போட்டு கை கழுவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னும் பின்னும் கை கழுவிட்டு சாப்பிட்டு பழகினோம். இந்த குழுவில் வந்து நாங்கள் இந்த குழுவில் சேர்றதுக்கு முன்னாடி நிறையா பழக்கங்களை கற்றுக்காமலே இருந்தோம். இந்த குழுவில் சேர்ந்து தான் நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு பெண்களும் வந்து இந்த குழுவில் சேர்ந்துட்டோம், இனிமேல் எங்களுக்கு தூய்மையை பற்றி என்னான்னு எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிச்சு, எங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி இதில் சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பேருமே சொல்லுவாங்க எங்கள் குழுவில். Witnessing the changes brought in a 3-year span, the National Rural Health Mission acknowledged it as a best strategy to combat the issue of anemia. Whenever the community takes lead role, the success and sustainability is very high. When the project was initiated, the community took a responsibility of the implementing and monitoring the project. The self-help groups and the village health and sanitation committee at the panchayat level has taken a lead role, which brings the high success to this project. Now, even after the project implementation was taken care by the community federations and village health and sanitation committee at panchayat level. It keeps going very well. So it was a successful model of public-private partnership between government and other non-government agencies. So with this success story, now we are implementing the same project for 4 backward blocks of Madurai.
there is a huge scope for expanding this model in other parts of the country, for which the corporates can support through CSR, the government can devise some special programs, and the donors can come with new program activities. Already the donors and CSR has started for supporting this kind of initiative, and there is a lot more to do in this initiative. The project, which strived for anemia control through behavior change communication approach, proved its relevance and received a wider acclaim. It is worth emulating this successful experience elsewhere in the country.